Good morning, everyone, and welcome back to another week of our seminar program where we come together and get inspired, empowered, and hopefully learn something new. Another weekly topic is dealing with sickness and aging. Aging is something that is inevitable. We cannot stop it or delay it or change it. And we often think that we will work for a certain period of time and then we'll retire and everything will be fine and we will not change much. But unfortunately, life does not always go according to plan. We have people get sick, people get admitted in the hospital, they get diagnosed with terminal illnesses, and then, their entire life trajectory and plan gets thrown out of control and changes. And it's not just the physical aspect, it's also mentally people find a difficult time to reconcile with that. Anyways, we have 4 speakers for today to talk about this subject from a different sort of their own perspective and area of expertise. And I really look forward to that. And so to begin our seminar program for today, I invite the Vicar of St. Ignatious Knanaya Jacobite Church, Reverend Father Jibin Korean, to do the opening prayer and welcome. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, നല്ല സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഒരുപാട് നല്ല അറിവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിനും യഹോവ ഭക്തിയിൽ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല ജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി തീർക്കുന്നതിനായി നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെയും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എവിടുന്ന് പകർന്നു തന്ന നല്ല അറിവുകൾക്കായി നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തമ്പുരാനെ, ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനെയും അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ മറ്റു 3 സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലഭ്യമായിരിക്കുന്നവരെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവിക നൽവരത്താൽ നല്ല നിറവോടുകൂടി ഏറ്റവും നല്ല അറിവുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് പങ്കുവെക്കുന്നതിന് അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ നീ എവിടുന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ എവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് നന്മയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമായി തീരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പെല്ലാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് കാരണമായി തീരുവാൻ ഇടയാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആയത് ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയൊരു നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. പിതാവേ, കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ. ആമീൻ. ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഈ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാം ഇത് 7th വീക്കിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 ആഴ്ചകളിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായി തീർന്നു. ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യാം. പ്രത്യേകമായിട്ട് ജാക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് 4 സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. സമയം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സ്പീക്കേഴ്സായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് മാർത്തോമാ സഭയുടെ ബഹുമാന്യനായ മോൻസിയേഷൻ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയും ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ഇടവകയുടെയും നാമത്തിൽ നമുക്കറിയാം, മാർത്തോമാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത കാലം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സഭകൾക്കൊക്കെ തീരാ നഷ്ടമാണ്. എക്യുമെനിക്കൽ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ വേർപാടിൽ ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ദൈവാലയത്തിന്റെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലുള്ള അനുശോചനം ആദ്യമേ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരുമേനിയുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവം സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ ചേർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൻസി വർഗീസ് അച്ഛൻ, മാർത്തോമാ സഭയിൽ നിന്നുള്ള അച്ഛനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ശ്രേയസ് ദീപക് ഗൗദർ, അദ്ദേഹവുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഷിനോബി സ്കറിയ MSW, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ് വർഗീസ്. ഈ 4 പേരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ ഇടവകയുടെ പേരിലും ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഒറ്റവാക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അവരുടെ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇത് സംഭരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. Thank you, Achan. Our first speaker for today is Reverend Monsi Varghese Achan. He's the Vicar of St. Matthew's Marthoma Church in Toronto. And it's an honor to have Achan speaking with us today. Thank you, Jack. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ പ്രിയപ്പെട്ട ജിബിൻ കുര്യൻ അച്ഛൻ, CSI ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ടൊറന്റോ ഇടവക വികാരി പ്രിയപ്പെട്ട ജോസിൻ അച്ഛൻ, ഈ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജാക്ക്,
ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരുമേ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ കർത്താവിന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കും. ഞാൻ ഒക്ടോബർ മാസം 10-ാം തീയതി നടന്ന ഒരു വെബിനാറിൽ ഒരു ചെറിയ മെഡിറ്റേഷൻ നൽകുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം നൽകി. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള വിഷയം സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ഡെസ്പെയർ, ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്, സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആങ്സൈറ്റി എന്നുള്ള വിഷയത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ജാക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിക്നെസ് ആൻഡ് ഏജിങ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പായി ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ന് 4 സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയത്തിന്റെ ചുരുക്കമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ ഞാൻ അല്പമായിട്ട് ചുരുക്കാം. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഈ സമയത്ത് സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ജ്ഞാനായ യാക്കോബായ സഭയോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിബിൻ കുര്യനച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഇടവകയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യ സമൂഹം, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആകമാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ, അത് ഒരുപക്ഷെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ വളരെ തിയററ്റിക്കലായി, വളരെ തിയോളജിക്കലായി ഒക്കെ നേരിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടവകയും ഇടവകയിലെ സഭാ മക്കളും സഭാവിശ്വാസികളും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്പേസ്, ഒരു വിർച്വൽ സ്പേസ് തന്നെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എക്യുമെനിക്കൽ സഭകളുടെ എല്ലാം പ്രസിഡന്റായി KCF എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ടൊറന്റോയിലുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇടപെടലും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഡിഫറൻ്റായ ഒരു ഇടപെടലാണ് ഈ തരത്തിൽ ഒരു വെബിനാറിലൂടെ പല വിഷയങ്ങളെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുവാനും അതിനോട് സമീപിക്കുവാനും അപ്രോച്ച് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് വി ഹാവ് ആൻ ഇൻഹറന്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു റൈസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല, നമുക്ക് വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, നമുക്ക് തകർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഡെസ്പെയർ, ആങ്സൈറ്റി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂവിലൊക്കെ പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും മുമ്പോട്ട് വരാൻ സാധിക്കാത്ത ചുറ്റുപാടുകൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കരുതും. എന്നാൽ ബൈബിൾ വളരെ ഗൗരവമായി, വളരെ ഡീപ്പായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബൈബിളിലെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് ആൻ ഇൻഹറന്റ് മെറ്റബോളിസം, വി ഹാവ് ആൻ ഇൻഹറന്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു റൈസ് ഫ്രം ദ ഫോൾ. വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന്, കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന്, ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഡെസ്പെയറിൽ നിന്ന്, ആങ്സൈറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അന്നത്തെ വെബിനാറിൽ, അന്നത്തെ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലോകമാസകർ ഇന്ന് കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ക്ലെയിംസ് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ എക്സസൈസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ക്ലെയിംസ് ആണ്. എന്നാൽ ആ ക്ലെയിംസിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സെർച്ചാണ് ഈ വെബിനാർ നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ബർത്തിമായിയെ കുറിച്ചാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ബർത്തിമായി, ബ്ലൈൻഡ് ബർത്തിമായസ്, അന്ധനായ ബർത്തിമായി. ഞാൻ അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവന് ഒരു പൊതു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീഡം ടു എൻ്റർ ഇൻ എ പബ്ലിക് സ്പേസ്. ഒരു പൊതു ഇടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവന് അധികാരമില്ലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അവൻ ഓ ലോർഡ് ജീസസ് ഹാവ് മേഴ്സി ഓൺ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഹോൾ ക്രൗഡ് സൈലൻസ് ഹിം. എല്ലാ ജനങ്ങളും ചേർന്ന് അവനോട് പറയണം, മിണ്ടരുത്, നിനക്ക് മിണ്ടാൻ അവകാശമില്ല. സോ 2 കാര്യങ്ങളാണ് അവന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്, അവന് പബ്ലിക് സ്പേസ് ഇല്ലായിരുന്നു. 2, സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ 2 ക്രൈസിസിനെയും അവൻ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരാനുള്ള ശ്രമം. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പോയപ്പോൾ അവൻ പബ്ലിക് സ്ട്രീറ്റിൽ പോയി ഇരുന്നു എന്ന് പറയും. ബേസിക്കലി അവന് ആ ഫ്രീഡം ഇല്ല, എന്നാലും അവനെ പോയി അവിടെ ഇരുന്നു. സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല, പക്ഷെ അവൻ സംസാരിച്ചു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. ആ ഒരു വലിയ കപ്പാസിറ്റി മനുഷ്യരിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകം തെളിയിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
നമുക്ക് തന്നെ ആ ഒരു എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്നർ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അത് ക്രിയേഷനിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത വലിയൊരു പവറാണ്, വലിയൊരു ശക്തിയാണ്, വലിയൊരു അധികാരമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. ക്രിയേഷനകത്ത് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിയോളജിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു. സോ if we are a spiritual person, we have an inherent capacity and capability to rise from the fall, from the despair, from the stress and from the anxiety എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിക്നസ് ആൻഡ് ഏജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന്, ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. നിങ്ങൾ ബൈബിള് കയ്യിലുള്ളവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വായിച്ചാൽ മതിയാകും. ഞാൻ അത് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച സമയം എടുക്കുന്നില്ല. പോർഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്: Gospel according to Saint Luke chapter 2 verses 25 to 31 എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു ബൈബിൾ പോർഷനാണ്. അവിടെ ശിമയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. യേശു കർത്താവിനെ മറിയയും ജോസഫും ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ യേശു കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി പുകഴ്ച ഒരുക്കുന്ന, സ്തോത്രം പറയുന്ന, ഹല്ലേലൂയ പാടുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശിമയോൻ. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി. 2-3 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സസ് 25 to 31 ആണ് ഞാൻ പറയുന്ന ആളിന്റെ പേര്. ശിമയോൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഒരു പ്രായമുള്ള ആൾ. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു 1-2 കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ഒന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. വയോധികനായ, വൃദ്ധനായ, പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. ഡീലിംഗ് വിത്ത് സിക്നസ് ആൻഡ് ഏജിങ് എന്നുള്ളത് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡീലിംഗ് ഏജിങ് ഇൻ എ ഗ്രേസ്ഫുൾ മാനർ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മോട് തന്നെ വളരെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രായമാകുമ്പോൾ, ശാരീരികമായി ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ, വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുമ്പോൾ, റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ്, അത് റിട്ടയർമെന്റ് സിൻഡ്രോം ആകാതെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്ന ജീവിതം, പ്രായമാകുന്ന അനുഭവം ഒക്കെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത്. അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായ ആശയങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ബാക്കിയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് നൽകും. എന്നാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ഏജിങ് എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശിമയോൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വളരെ റൈച്ചസ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു, നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, യെരുശലേമിൽ ശിമയോൻ എന്ന പേരുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മനുഷ്യൻ നീതിമാനും ഇസ്രയേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. ഉണ്ട് ഏജിങ് വിത്ത് ഗ്രേസ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം. നമുക്ക് വളരെ കൃപയോടുകൂടെ, വളരെ അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ, വളരെ നന്മയോടുകൂടെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ, വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഒരു ഏജിങ്ങിനെ കാണുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം ബൈബിളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ നീതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ ഒക്കെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലും വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ശക്തിയായി വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെയും എത്നിസിറ്റിയുടെ ഒക്കെ പേരിലുള്ള ഈ സിനോഫോബിയ പോലെയുള്ള വംശവെറിയുടെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ. ഉണ്ട് ആ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ചേർത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കറിയാം ഈ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ജസ്റ്റിസ്, അത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ആശയമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ. ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച്, ശിമയോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, റൈച്ചസ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. റൈച്ചസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ നീതിയുള്ളവനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ജഡ്ജ് ആയിരുന്നു അല്ല പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ നീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നവനുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. കൊണ്ട് ഏജിങ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായമാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മാനസികമായ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങൾ, അരഗൻസ്, അത് കുറച്ചുകൂടെ മാനസികമാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാനസികവും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പരിമിതികളിലൂടെയാണ് ഏജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ ഈ ശിമയോനെ പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ, ഒരു റൈച്ചസ് പേഴ്സൺ ആകുക, നീതിയുള്ളവളാകുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ്. എനിക്ക് ഒരു ആന്റി അറിയാം. ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഇടവയിലെ ഒരു ആന്റി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടുക.
ആൻറ്റി ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിനൊക്കെ ശേഷം ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് നാം താമസിക്കുന്നത്. പഴയ ഒരു വീട്, ഒരുപാട് പഴയ വീടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിയോട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും, ആൻറ്റി വളരെ നല്ല ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ്, നല്ല ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നല്ല റിട്ടയർമെന്റ്, നല്ല പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ആളാണ്, ജോലി ചെയ്തപ്പോഴേ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചു വീടാണ്, കൊച്ചു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും, പഴയ വീടാണ്, ഞാൻ ചോദിക്കും ആൻറ്റി ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങിച്ചു കൂടായോ? അന്നേരം ആൻറ്റി എന്നോട് പറയാം, അച്ഛാ പുതിയ വീട് വാങ്ങിച്ചതിൽ താമസിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അതുകൊണ്ട്, എന്നാൽ ഞാനൊരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് എനിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനും അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം, ദാറ്റ് ഈസ് എ വെന്റിലേഷൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഒരു പ്രായമുള്ള ആൻറ്റി പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ വളരെ ചലഞ്ച് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. പഴയ ഒരു കാർ, പഴയ ഒരു വീട്, ദൈവം എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷറി ലൈഫിലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ പറയുകയാണ്, അൺറീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള, പ്രയാസമുള്ള, രോഗികളായിരിക്കുന്ന, പൈസയുടെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അച്ഛാ, അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ അച്ഛാ, ആ ആനന്ദമാണ് എൻ്റെ GDP. നമ്മൾ ഈ ആളോഹരി വരുമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആളോഹരി വരുമാനമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ആനന്ദമാണ്. ഈ ആൻറ്റി എന്നോട് പറയണം, അതിനകത്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദമുണ്ട്. എന്ത് സുന്ദരമായ ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ലക്ഷറിയെയും എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളപ്പോൾ അത് വേണ്ട, അതിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തിനോടൊരു നീതി പുലർത്താനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിയെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മുടെ ഇടവക ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. ഏജിങ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി ഭയങ്കര മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടൊരു വാക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായമാകുമ്പോൾ സിക്നസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും മൂശട്ട പിടിച്ചിരിക്കുക, അരഗൻസ് പിടിച്ചിരിക്കുക, കാരണവരാകുക, ഒരു തോർത്തൊക്കെ തോളയിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇട്ട് കട്ട പണി കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പാർട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പള്ളികളിലും ഒത്തിരി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ളവനായിട്ട് എങ്ങനെയും കൊട്ടേഷൻ വെക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയല്ല, നെഗറ്റീവ് എനർജി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളിടത്ത് അതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും നിലവിലുള്ളത്. എന്നാൽ വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളായി തന്നോട് തന്നെ നീതി പുലർത്തുന്ന, മറ്റുള്ളവരോട് നീതി പുലർത്തുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് റീച്ചബിൾ ആകുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ സഹായമാകുന്ന, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സഹകരണം കാണിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഏജിങ്ങിലുണ്ടോ? അത് നമ്മുടെ ഒരു വെന്റിലേഷൻ തന്നെയാണോ? അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹീലിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഞാനും എന്നോട് തന്നെയും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ റൈറ്റ്യസ് ആകുന്നതിലൂടെ, ഞാൻ നീതിയുള്ളവനാകുന്നതിലൂടെ, എന്നോട് തന്നെ നീതി പുലർത്തുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ്, ഒരു സംവിധാനമാണ് ഏജിങ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പറയണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ എഴുന്നേൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ബോധാവസ്ഥയാണ് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും, അത് ഏജിങ് ഗ്രേസ്ഫുള്ളി എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ റൈറ്റ്യസ് ആകുക, മറ്റുള്ളവരോട് റൈറ്റ്യസ് ആകുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റിസ് നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മളൊരു വക്കീലായിട്ടോ നമ്മളൊരു ജഡ്ജായിട്ടോ അല്ല നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു നീതിയുണ്ട്, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരോടൊരു നീതിയുണ്ട്. ദൈവം എന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിശ്രമ ജീവിതം വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി, വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവായി, രണ്ട് വാക്ക്, ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച്, ശിമിയോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം നീതിമാനായിരുന്നു, ഇസ്രയേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരുന്നവനായിരുന്നു. ഇസ്രയേലിന്റെ ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു 1-2 മിനിറ്റോടെ എനിക്ക് തീർക്കേണ്ട സമയം ഏകദേശമാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ സെഷനിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്, വി ഹാവ് ആൻ ഇൻഹെറന്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു റൈസ്. നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ആ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ശക്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട്, ഒരു ബോധ അവസ്ഥയുണ്ട്.
അത് ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറയും, നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ നീതിയുള്ളവരാകണം. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം. അതിലൂടെ ശിമയോൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു ആന്റിയുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നമ്മുടെ ഇടവയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് റീച്ചബിൾ ആകുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം അനുഗ്രഹം, ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലെ, അവരവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിങ്ങിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ആന്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശിമയോൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണ്. എൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന, മറ്റുള്ളവർക്ക് റീച്ചബിൾ ആകുന്ന, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിലേക്ക് കാതോർക്കുന്ന, അവന് വേണ്ടി വെള്ളി വെളിച്ചവും വെട്ടവും കൊടുക്കുന്ന, അവന് അപ്പം കൊടുക്കുന്ന, യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചില ആളുകളെയാണ് ഞാൻ പരാമർശിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ആ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ നീതിയുള്ളവരാകുക, മറ്റുള്ളവരോട് നീതി പുലർത്തുന്നവരാകുക. അടുത്തൊരു ചിന്ത, ഞാൻ ഈ പല പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഇന്നലെ വരെ ദൈവം എനിക്ക് നല്ലവനായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നാളെയുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് ആശങ്കയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടു. അത് തന്നെ ഒരു സിക്നസ്സാണ്. പല സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാനായി വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ കൺസേൺസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, കേൾക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പം 80 വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി എന്നോട് പറയുകയാണ് നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. കോമഡി അല്ലേ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? 80 വയസ്സ് ദൈവം വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതം കൊടുത്തു, എല്ലാം കൊടുത്തു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു, കൊച്ചുമക്കളെ കണ്ടു, ജീവിതം വളരെ സുന്ദരമായി ദൈവകൃപയിൽ ജീവിപ്പാൻ, അഭിഷേകത്തോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരമ്മച്ചി സംസാരത്തിൽ പറയണം, നാളെ അച്ഛാ ബ്ലോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത. 35 വയസ്സുകാരനല്ല ഈ പറയുന്നത്, 35 വയസ്സുകാരി അല്ല പറയുന്നത്, 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അമ്മച്ചി ആശങ്കയാണ്, സിക്നസ് ആണ് അല്ലെ. ഇത് തന്നെ ഒരു സൈക്കോസൊമാറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, സൈക്കോസൊമാറ്റിക്. ഞാൻ ആശങ്കയോടുകൂടി ഇരിക്കണം, നാളെ എനിക്കത് വരുമോ, അത് തന്നെ ഒരു സിക്നസ് ആണ്. ഏജിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ഈ മൊമെന്റ് വരെ നമുക്ക് ദൈവം ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാതെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, വി താങ്ക് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഫോർ ഓൾ ഹിസ് അബൻഡന്റ് ബ്ലെസ്സിങ്. അവന്റെ കരുണയ്ക്കും അവന്റെ കൃപയ്ക്കും മുമ്പിൽ ഹല്ലേലൂയ പറയാതെ, സ്തോത്രം പറയാതെ, നന്ദി പറയാതെ, നാളെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് വരും എന്ന് ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്ന, അപകടകരമായ വിധത്തിൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന, അപകടകരമായ വിധത്തിൽ രോഗികളാക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട്. നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ആലോചനകളാണോ വേണ്ടത്, അതോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മൊമെന്റിലും വി ഗിവ് താങ്ക്സ് ടു ദ ഓൾമൈറ്റി ലോർഡ്, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന മൊമെന്റുകളല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥവത്തായി തീരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം. ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങളെ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുള്ളൂ. നമുക്ക് നമ്മോട് നീതിയുള്ളവരാണ്. വി ആർ സോ റൈച്ചസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നീതിയുള്ളവരാകുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുക. നാളെ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ ആശങ്കപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് വരെ, ഈ മൊമെന്റ് വരെ എന്നെ നടത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇതൊക്കെ ശിമയോൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന പാഠങ്ങളാണ്. ശിമയോൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടു, ഇനി ഞാൻ പോയിക്കോളാം, എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് സമാധാനം, ഇനി ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ വിട പറയാം എന്ന് പറയുന്ന ശിമയോനെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചിന്തകൾ അല്ലെ, നമ്മൾ അരുന്ധതി റോയുടെ ഒരു നോവലുണ്ട്, ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ സ്മോൾ തിങ്സ് ആണ്. ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ തമ്പുരാന് നന്ദി പറയുക, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ദൈവത്തെ ഒന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് കാണുക. എല്ലാ സന്ധ്യയിലും എല്ലാ പ്രഭാതങ്ങളിലും ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക, കൈകൂപ്പി നമസ്കാരം പറയുക. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. Thank you, Achan, for that wonderful message. Achan Barnole, when you're growing old, we should be able to appreciate the beauty of life more, not become angry or despair or frustrated. And so keeping that in mind, once again, thank you to Achan. And I'd like to move on to the next speaker that we have lined up for today. The next speaker is an internal medicine physician. He's a hospitalist in USA, in Massachusetts. He did an undergrad in Canada, in Lethbridge, Alberta. Then he went on to do a master's in genetics at University of Connecticut. And before deciding to pursue medicine, he did a residency in Howard University in Washington, D.C. as well. And he went on to do a preventive and nuclear cardiology fellowship at Hartford Hospital. He's currently working
in Massachusetts with Bay State Medical Center since 2016 as a hospitalist. And he's not only a professional colleague in the same sort of field as me. He's also someone that I'm very happy to call a friend. I'm very happy that he's joining us here as well. And so it's my great pleasure to invite our second speaker for today, Dr. Shreyas Deepak Gowder. I think you're on mute, Shreyas. Just unmute. Thank you so much, Jack. So again, thank you for having me. I appreciate the opportunity. I hope you're all staying safe in these unprecedented times. I know you've all probably been deluged by information on COVID, and these are scary times, but I think overall we should turn the corner soon in the next few months. We're concerned about a twindemic approaching with the flu and COVID this season in the next 4 to 5 months. But I think we'll make it through. I just wanted to focus on with everything going on. I wanted to emphasize routine cardiovascular care and preventive medicine. With this COVID pandemic, we had a sudden precipitous drop in heart attack patients and stroke patients. This did not mean that there were fewer patients undergoing or experiencing MIs or heart attacks or strokes, but with the pandemic, fewer patients were coming into the hospital due to the fear of being exposed to COVID and fear of just in general fear of coming into the hospital during these times. So I just wanted to reiterate that these other acute medical issues and chronic medical conditions should not take a backseat during these times. So we should be vigilant and continue to focus on our overall medical health as well. So I just wanted to briefly touch base on basics of heart attacks, strokes, and some preventive medicine. Shreya, sorry to interrupt, but can you just go to slideshow and launch from beginning? Oh, yes. Just go to the slideshow tab. Yes, yeah, got it. Play from start. Okay, did that work? So I just wanted to talk briefly about heart attacks and strokes, just a general overview about the basics, especially with us, being South Asian, we are a very high risk group. We have very high rates of premature heart disease. Premature heart disease is defined as, heart attacks in men less than age 55 and women less than age 65. So overall, we are one of the ethnic groups which have the highest rates of heart disease. The reasons for this are probably, manifold. We have genetic predisposition to heart disease or atherosclerosis or cardiovascular disease. We have higher rates of diabetes as well. As a population, we also have higher rates of central or abdominal obesity. That is a significant risk factor. Other genetic conditions that we have not yet discovered or elucidated play a big role. I'm sure we all have families and friends who have had, who have known people with heart disease in their 30s, 40s, even 30s, 50s as well. So this is something that we have to pay attention to. So traditional risk factors for heart attacks is, as we all know, hypertension, diabetes, cholesterol, high cholesterol. Smoking is one big reversible risk factor, and obesity and decreased physical activity or sedentary lifestyles. So myocardial infarction or heart disease, typically symptoms we think of chest pain. The typical characteristic of anginal chest pain is it's substernal, meaning it's in the center of the chest, just
posterior or behind the sternum. The type of chest pain, typically described as pressure or squeezing or tightening. If it's described as sharp or aching or burning, it's less. Those are atypical chest pain, and it's less likely to be from heart disease if it's described as sharp. Other typical features are, it worsens with exertion. So if you get up and walk, you would feel it increase in intensity, and it's relieved by rest. So if you stop and sit down, it goes away, or is alleviated. If you stop and sit down, it improves. And if you take sublingual nitroglycerin under your tongue, if that improves the pain, that's also a typical anginal characteristic. Other typical features sometimes described are radiation to the left arm, which is seen in not a high percentage of patients, but it's also considered a typical anginal characteristic. You can have associated symptoms with this, including shortness of breath, sweating, palpitations or feeling your heart racing, dizziness, nausea, vomiting. One thing to remember or keep in mind is especially in women and patients with diabetes, or if you're elderly, over 75, or you can have atypical presentation of a heart attack. So you can have just symptoms of just not feeling well, fatigue, nausea, vomiting, feeling your heart racing, and rarely you can have presentation where you've lost consciousness, or loss of consciousness, or syncope as we call it. So if you have risk factors and you're diabetic, we get older, and in women you should always be cognizant of these symptoms that could be a heart attack, but you don't have the classic chest pain. In a very large registry study, over I think 400,000 patients, actually only 70 or 2/3 of patients had chest pain. So 1/3 of patients did not have chest pain. So diagnosis is made. So the time is very critical. So time is heart muscle. So as soon as you recognize symptoms, it's very imperative to get to seek medical attention. So we make the diagnosis by typical history, clinical history, and EKG, of course. And we send out blood work for cardiac biomarkers, which is heart muscle specific serological markers that rise if you have had an event in the heart. So we typically measure it, several hours apart, 4 to 6 hours apart, up to 12 hours. So if you see a rise within, that's why patients are admitted to the hospital, at least for observation, and they watch your blood work to see if there's a rise in these cardiac biomarkers like troponin. Typically it's troponin, and now there's high sensitivity troponin. So up to 12 hours, you can we do serial measurements of your blood work to see if there's a rise in your enzyme, in these heart enzymes. And then the next step, if you are confirmed as having a heart attack, either by EKG changes or blood work or by clinical history, which is very suspicious, then the next step is to do an angiogram, cardiac catheterization, to look for blockage in the heart. There's either going through the wrist or the groin, and they inject dye done under fluoroscopy with pictures to look at the exact anatomic location of the blockage. There are three different types of heart attacks in the medical jargon. We call ST elevation MI, unstable angina, and non-ST elevation MI. And ST elevation MI is the most serious, where you see characteristic EKG changes. With that, you should get to the cath lab for angiography within 90 minutes. So that's very critical. The other two types you can, of a heart attack, you can typically the angiogram is done within 48 hours.
But if it's a ST elevation MI or heart attack, it should be done within 90 minutes, because that indicates the most serious type of muscle injury or blockage causing myocardial injury or cardiac muscle injury. So treatment initially is, high dose aspirin. You're given blood thinners like heparin or Lovenox, and a medication called a beta blocker like metoprolol or carvedilol to slow down your heart rate and to decrease the oxygen demand on the heart muscle, and a statin, which, a high intensity statin, and then you're taken to the cath lab for the angiogram. One thing, we don't see this very much. We're in urban areas. You're all in Toronto. We're close to Boston and Hartford. But the accepted or the main treatment is to revascularize or to open up the blockage with an angiogram and put in a stent. But in rural areas where there's not this capability, no cath lab or a cardiac interventional cardiologist or a cardiac surgeon to perform procedures, then they give, if it's within 12 hours of symptom onset of chest pain, they would give a clot busting medication or called thrombolytics, which is not as effective as the invasive procedure doing the angiogram. But as a temporizing measure, they would give the thrombolytics while waiting for transfer to a hospital which has capability to do the angiogram. The major determinants of outcome, again, time is critical. So it's called the door to balloon time. So as the time when you walk into the hospital setting, that's to doing the angiography and deploying a balloon and then a stent. So the door to balloon time is critical. All the society guidelines and everything, they've been trying to achieve outcome, door to balloon times of less than 90 minutes. So that helps improve mortality and morbidity and outcomes if you achieve that, if you do it quicker. So again, we spoke about clot busters. That's in rural areas. We don't typically do that here. This is a temporary measure while waiting transfer to a facility with angiogram capabilities. So typically, if you find a blockage, then the treatment is angiogram with the stent placement, or depending on if you have blockages in multiple blood vessels, the next step would be a bypass or a coronary artery bypass graft that's done by the cardiac surgeon. Or if you're diabetic and you have significant blockage in one of the main blood vessels called the left main, then even if it's just a single blood vessel, the next step would be bypass rather than a stent. Complications of heart disease, long-term acutely complications are cardiogenic shock, or which is an entity where the heart muscle is so much of it is affected that there's decreased blood flow and decreased contractility and decreased perfusion to the other organs of the body. That has a very high mortality. Other things are arrhythmias or abnormal heart rhythms. Typically, we see the concerning heart rhythms are from the lower chambers of the heart, called ventricular fibrillation or ventricular tachycardia. That can cause the heart to come to a standstill or cause a cardiac arrest. And it can affect the valves too. This is rather rare in very few cases. It can affect the mitral valve and cause a leaky valve. But long-term, the thing to remember is, it can cause reduced contractility of the heart muscle, myocardium, causing congestive heart failure. So to prevent that, the critical thing is time. I just wanted to just briefly list some of the cardiac medications that are used. Mainly is the antiplatelet meds, aspirin, along with another antiplatelet medication called Plavix or clopidogrel or Brilinta or ticagrelor. If patients have had a stent, then you need to be on 2 blood thinners, aspirin and Plavix, or aspirin and Brilinta, for at least 6 months, ideally for at least a year.
without any interruption, because the stent that's placed has a risk of blockage or thrombosis if in the first 6 months, in the first year. So without fail, these two medications have to be taken every day. Other medications are beta blockers, like you may have heard of metoprolol, carvedilol, bisoprolol. They reduce the heart rate and decrease the stress on the heart, or decrease or oxygen demand on the myocardium. And statins are a very important group of medications. They've been around since the 90s, and they have significant benefits in terms of mortality and prevention of recurrence of heart disease or strokes. So typically atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin. So and if patients have decreased contractility, we also use other medications for that. There's a multiple other medications, but some of them are like lisinopril and losartan to help improve contractility long term. These are blood pressure medicines, but they also help with the heart remodeling. One thing I wanted to emphasize, not too many people are aware of cardiac rehab after an event in the heart, after a heart attack. I think the rates of utilization of cardiac rehab are very low in North America, despite its proven benefits. So this is a structured, supervised exercise program after event, after heart attack or hospitalization for congestive heart failure. Typically, it's done for 36 weeks or 3 months. It's done in a gym. You're placed on the heart monitor, and there's nurses and a physician, and it's a supervised program where you do cardiovascular exercise. So that has significant benefits in terms of exercise capacity after a heart attack, improved mortality or improved survival benefits, and it has been shown to reduce recurrence of risk of repeat events, repeat heart attacks. So this, if patients, we always stress the importance of this after you're discharged from the hospital, to make sure they go for cardiac rehab. Acute stroke, subtypes, you can have 3 different types of stroke. One is called ischemic, due to blockage in the blood vessels in the neck or in the brain itself. And the other type is a hemorrhagic stroke, where you have bleeding in the brain. And the last type is an embolic stroke, which is if you had an irregular heart rhythm or a clot in the heart that breaks off and goes and causes a stroke in the central blood vessels in the brain. So again, time windows are very critical. But what we use in even the paramedics and with the patients, families, relatives, and bystanders, we use a FAST score. So this FAST score contains, so F stands for any facial asymmetry or droop. A is for arm weakness. If you have weakness or numbness in one or the other arm, and if you ask them to hold their arms up, and if there's a drift, they can't hold the arm up and the arm falls down. And S is for speech. If you have slurring of speech or difficulty speaking, that's one thing that would make you immediately seek medical attention. And T stands for time. So time, again, is very critical. We'll go briefly over it. Again, time is brain tissue as well. So critical time windows in stroke are, since the onset of symptoms, if it's up to 4.5 hours only, you're eligible to receive the clot busting medication called TPA, or thrombolytics as we call it. So 4.5 hours. After that, it has not been shown to improve outcomes and can cause adverse effects. So all the studies have shown 4.5 hours is a critical time period. So you have to seek medical attention and get that, if you're eligible for it, to get that clot busting medication. And before stroke, we were only treating with
antiplatelets, aspirin and a statin, and then physical therapy and speech therapy to improve disability. But now in the last few years, there's been a critical breakthrough in stroke. Just like in heart disease, now they do angiography with it's called a mechanical thrombectomy, where they take out the clot in the brain. So that's a major breakthrough. It's revolutionized stroke treatment in the last few years. So the time frame for that is, again, earlier the better. You have better outcomes the quicker you undergo the procedure. But it can be done up to 24 hours since you notice clinical symptoms, up to 24 hours. But ideally, the earlier the better. The better outcomes earlier. Diagnosis is again by imaging, CAT scans and MRIs, and something called a CT angiogram, where you give dye and look for blockage in the neck or in the brain. One thing I just quickly wanted to mention is TIA, or transient ischemic attack. That's also called a minor stroke, or you have transient symptoms. So which is symptoms which last for a few minutes or a few hours and then resolve on their own. So you can have slurring of speech or weakness or numbness on one side, but resolves within a few hours. So this is also important to recognize and seek medical attention, because it increases your risk of stroke in the next 48 hours or in the next month. And it has the same risk factors and everything else. But with this, there is no imaging evidence of a stroke on MRI. But again, it's an important prognostic factor. So this, we spoke about the revolutionary treatment, which is the thrombectomy. It has been shown to lower disability, improve survival, and main thing is it improves functional independence in 1 month or 3 months. So we have seen patients who come in with aphasia or inability to speak, severe hemiparesis or weakness on the left side, and they walk out of the hospital after this procedure. So again, time is very critical. So antiplatelets is an important component. Again, aspirin and Plavix. Statin is very important. And if anticoagulant is if you have a subtype of stroke called embolic stroke, where there's blood clots from the heart that goes in and causes a clot in the brain. This predisposing factor is an abnormal heart rhythm called atrial fibrillation. It's an irregular heart rhythm. So with that, we use anticoagulants or blood thinners, stronger blood thinners, like Coumadin, warfarin, or Eliquis, or Apixaban, or Pradaxa, or Dabigatran, or Rivaroxaban, or Xarelto. So you may have heard of those medications. So those are stronger blood thinners we use in one certain stroke subtype. So same thing with the heart disease and stroke. Main thing after an event is aggressive risk factor management. So aggressive management of hypertension, diabetes, dyslipidemia or high cholesterol, smoking cessation, and weight loss. I just wanted to briefly mention immunizations, especially with the pandemic. And regardless of the pandemic, for general medical health, flu vaccine, pneumonia vaccine, and shingles vaccine. Those are the 3 critical vaccines that everybody should be getting. Flu vaccine for everyone every year. The flu virus has a propensity as a proclivity towards mutations. So every year, the strains of flu virus are different. So that's why the flu shots are different every year. They have to tailor the flu shots based on the subtypes of circulating virus strains in the community. Especially with now that we're going to be facing the twindemic with flu and COVID, flu shots are extremely important to reduce morbidity and also to reduce your risk of hospitalization, where you'd be at increased risk of exposure to COVID, and to also help alleviate the burden on the healthcare
on the healthcare system, because if you're having a huge influx of COVID patients plus flu patients, it puts a significant strain on resources. Pneumonia vaccine, anyone age 65 or over should be getting. There's two different subtypes of pneumonia vaccine, polysaccharide vaccine and a conjugate vaccine. But anyone over 65 should get one, and then another booster in a few years. Or anyone under age 65 with significant medical conditions like chronic heart disease, chronic lung disease like emphysema, chronic kidney disease, or dialysis patients, or chronic respiratory disease. We spoke about respiratory disease, or liver disease, chronic liver disease, or history of alcohol use, or even smoking. You should be getting the pneumonia vaccine. The shingles vaccine is one underappreciated vaccine. This is a very important vaccine to prevent morbidity. Or shingles is basically reactivation of the chickenpox virus. As you get older, your immunity wanes, and it can cause reactivation of the virus and cause it's a fluid-filled blisters in a dermatomal distribution in a specific area. And the main risk after this is it does resolve on its own, and we can give medications, antivirals during the episode, but there's a risk of post-herpetic neuralgia, which is chronic pain associated with that neuropathic pain, and that's very painful. It's very painful. So regardless of whether patients have had previous chickenpox in their lifetime, and regardless of whether they've had shingles before, you should still take the vaccine. It's very important because immunity wanes over time. So that's not a factor. Having chickenpox or having shingles before is not a factor in determining whether you take the vaccine. So everyone should be getting it over age 50. Quick mention of metabolic syndrome. This is, abdominal obesity. This puts you at increased risk of heart disease or strokes. Abdominal obesity, waist circumference greater than 40 inches in men and 35 inches in women. Have high triglycerides over 150, low HDL, which is the good cholesterol, blood pressure over 130, and fasting glucose over 100. So, like pre-diabetes and pre-hypertension and elevated cholesterol and obesity puts you at the same risk of heart disease, strokes, and developing diabetes and all its other complications. Blood pressure, I just wanted to emphasize that the American College of Cardiology and the American Heart Association definition has lowered the blood pressure threshold. So the numbers are 130 over 80, not 140 over 90 anymore. So the systolic or upper number target should be less than 130, and the lower number diastolic should be less than 80. And if you're over 140 or 90, you may need more than one blood pressure medicine. Consequences of untreated blood pressure, we all, stroke, heart attacks, kidney failure ending up on dialysis, congestive heart failure, and hypertensive retinopathy or eye disease and blindness. We won't go over the antihypertensive medications. Diabetes mellitus, the main thing we look for is hemoglobin A1C. Target is less than 7.0. Hemoglobin A1C is a marker of how well controlled your sugars have been over the last 3 months. So that's what we look for. Same thing, effects of diabetes. We know pre-diabetes is one thing I just wanted to quickly talk about. If your hemoglobin A1C is between 6.5 to, 5.7 to 6.4, that's called pre-diabetes. So we use medication like metformin to reduce risk of progression to diabetes. Cholesterol, again, we look at LDL levels mainly. Key thing I wanted to stress here is it's not about the numbers anymore. Before we used to target LDL less than 100, less than 70.
But right now, the main thing is to make sure you're on a statin, regardless of the numbers. Statins have benefits, even if you don't have high cholesterol, and if you've had heart disease or stroke, statins are still very important to help prevent recurrence, even if you have normal cholesterol levels. Just a quick thing about COVID-19. I know it's ad nauseum. You've been exposed to COVID-19 in the media and everywhere else. But the period of infectivity, after exposure, your highest risk of transmission is 2 days before onset of symptoms and 3 days after onset of symptoms. So up to 8 days or so. So if you get tested early after exposure, within the first 48 hours or so, you can still have a false negative test. So that's just something to keep in mind. The CDC guideline for isolation is at least 10 days since onset of symptoms. And if you have severe COVID or if you're immunocompromised, then at least 20 days of isolation since onset of symptoms. And I wanted to mention mortality is actually improving with COVID. I think multiple factors, we're managing it better, and there are newer medications, and we have learned more about it. So I think that's, I think the high mortality rates in the US is because we just have, in general, an unhealthier population than the rest of the world, with the higher rates of obesity and everything else compared to Europe. So sorry, I went a little bit over time, but I'll be happy to take any questions. No, Shreyas, no problem at all. We are enjoying listening to your presentation, but we do have a couple of speakers. How many more slides do you have? Oh, I'm done. Oh, okay. So I do have a couple of questions in my mind, and then if we'll also turn it over to the audience afterwards if they have any questions. So yeah, that was a very informative presentation, and you sort of touched on all of the sort of relevant and important conditions that affect especially South Asians and especially the older adult community. So I think my first question will be sort of related in relation to your sort of area of specialty or interest with regards to cardiology. A lot of us, when we get older, we have to, more often than not, a large section of the South Asian population will have some sort of heart disease. And, and part of sort of staying on top of it and monitoring it is to go for imaging. So, we all know about the invasive procedure, angiograms, but angiogram comes with a lot of risks as well. And there are non-invasive tests that we can do. So, for example, there's the non-invasive MRI-based angiogram. And then there's also the perfusion scans, like a MIBI scan. So like the myocardial perfusion imaging. So is there a sort of like how frequently or someone should be going, like how do we sort of navigate choosing between a nuclear scan, like a perfusion imaging scan, or between a non-invasive angiogram or an invasive angiogram? Do you have any thoughts on that? Yeah, so myocardial perfusion imaging or nuclear stress tests, or there are two things, non-invasive, actually three non-invasive tests. Nuclear stress tests, a coronary CT, and a stress echocardiogram. So typically we use it if to further risk stratify. If you don't have known heart disease and you come in with chest pain and you have some typical symptoms, some atypical symptoms, and you have risk factors, then rather than going to angiography and you've been ruled out for an acute heart attack, that's when we further risk stratify with a non-invasive study, with a stress test, with a nuclear stress test, or with a stress echocardiogram, or with a general exercise treadmill stress test. So typically it's used not in the setting of an acute heart attack. If you have risk factors and you had chest pain, but you've been ruled out for acute heart attack, that's when we use it. And I guess, okay, so, sort of putting COVID aside, because, we keep talking about COVID a lot, but if COVID wasn't there, generally speaking, from your experience, because I know, especially since you're working as a hospitalist, so you're treating all the patients that are admitted in the wards in the hospital.
God forbid we wind up in a hospital, but unfortunately, as we get older, for one reason or another, many people do wind up getting admitted in the hospital. So I was just curious from overall point of view, in your experience, what are some of the common reasons that older adults wind up getting admitted in the hospital? Like what sort of complaints or what is the issues there frequently that you see come across? Yeah. So other than these MIs, strokes, we see congestive heart failure hospitalizations for acute heart failure hospitalizations, and infections are a big thing. So urinary tract infections, sepsis, bloodstream infections, cellulitis, infections of the skin, and other things are, and pneumonias, of course. Pneumonia is one big uh, reason for hospitalization. And people, a history of smoking with emphysema, COPD exacerbations, or chronic obstructive pulmonary disease exacerbations are one major category as well. And just to add on what Shreya said, he already mentioned it in his slide. If you are 65 and older, I believe OHIP, the free healthcare system here, does cover the pneumococcal vaccine and the shingles vaccine. And otherwise, go see your doctor if because he will tell you, if your family doctor will tell you, let you know if you are covered and you should get it. I think, like Shreya said, these two vaccines are very underappreciated and might be even more important than taking the flu shot, even though all three of them are very equally important. And so, is there any other easy preventive tips that sort of people can add to their life to sort of prevent heart disease, or something that they know about, that they should know about from your point of view? Yeah, I think physical activity is very important. Even if it does not you've not lost weight, just staying active is, at least 30 minutes every day for 5 days a week. That has significant benefits all across the board. And does anyone from the audience have any questions for Dr. Sheras? Yes. I have two questions. One is about, again, about the COVID. We hear a lot in the WhatsApp about COVID infecting from one to the other. So in your knowledge, how about, when we buy the groceries and stuff like that, is there a chance that we can get infected from substance? Yeah. So the main risk factor is, respiratory, close contact, and droplets with coughing, sneezing, or even talking. So it's mainly close contact, but fomite transmission, which is, on inanimate objects and transmission through that, has not really been established. So it's not a known, it's very, very unlikely, but you can still, there's a lot we don't know about this, but this is unlikely. Main thing is close contact exposure. Yeah. One more thing is, it says that the virus stays live on a live stuff, like dead body. It doesn't survive. Is it true? In dead bodies and corpses, there's no replication of the virus. So I think I'm not sure about that, but I don't think it's transmissible with that. But it has been shown to last on objects for up to 17 days or so. But it's unlikely to be spread. That's not likely to be a major source of transmission or infectivity, even though it's present. Okay. And can you just clear one more time about the chickenpox vaccination? Oh, yeah. So the shingles vaccine, anyone over 50 or over, different societies have different guidelines, but some say 50, some say 60 years of age. So pretty much it should be a universal vaccination for anybody, regardless of whether they've had chickenpox as a child or whether they've had shingles as an adult. But they never offer. Our primary doctors never offer that. I think that, the caller is calling from Florida, so it's not in Canada. So, I mean, Canada, we have the OHIP, which covers a lot of these vaccinations for the older elders. But
yeah, I'm not sure how because I know that the US, the healthcare is a big topic that's debated about free healthcare, not healthcare. So US, I never heard anybody offering that. Okay. Yeah, I you just should want to ask clear them. that. I think if you ask them, yeah, they should be able to get you vaccinated. Yeah. Sure. Thank you very much for the beautiful class. Yeah. Thank you so much. Learn a lot. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Yeah, for giving thank me. you for Take care. yeah, thank you for those questions. And yeah, I think like Shreya said, like even from what I've read, there's a lot of conflicting studies going back and forth about the duration of how long the virus particle lasts on different subjects. There's different studies and there's different timelines, but I think that the main important thing is that the risk of actually getting infected from maybe a corpse or from an inanimate object or from these different surfaces are really a fraction or a minority of what the risk of transmission that we need to be very vigilant about when it comes to interacting with other people, and sort of the general hand washing precautions, right? So I really, on behalf of St. Ignatious Knanaya Jacobite Church, the warmest thank you to Shreyas, to Dr. Shreyas Gowder for joining us today. I'm really happy that, one of my friends was able to come here and speak to us, and sort of, I think awareness is the most important thing, and knowledge is power. And even just being a little bit more aware and hearing all of this from you, Shreyas, I think it sort of puts everyone's mind at ease a little bit. Especially people are worried about, what they have to do if they go to a hospital. And especially now with this sort of uncertainty, it's very, very, it's a lot of fear and anxiety. Anxiety is through the roof, right? So on behalf of everyone here, on behalf of St. Ignatius Knanaya Jacobite Church, our deepest thank you to you, Shreyas. It was a pleasure having you here today. Thank you so much. I enjoyed it. Thank you very much. I appreciate it. Take care. Bye. And moving on to our third speaker for today, is a social worker. He has a master's in social work, a master's in also different areas. He has a master's in business administration, an MBA, and he also has a master's in applied psychology. And he's been working in the as a care coordinator, as a registered social worker with the Mississauga-Halton Local Healthcare Integration Network for the past 5 years. And before that, he's also worked as a client service coordinator at Care First Seniors for 3 years. And he's currently the core team member of the social service department at the Eparchy of Mississauga. So, and also last week we had Reverend Jacob Adakuloturachen as well, who's also from the same parish. And so it's my great pleasure to have to invite our third speaker for today, Shinobi Skaria, to speak to us and share his insights on our theme and topic of today. Hi, Jack. Thank you for your introduction, Jack. Thank you for your nice introduction. So, welcome all of you to my presentation that is dealing with the sickness and aging. So, I can tell you the various options in a Canadian context, what will be the services available. So, the first we will be coming, when we will come to be the health issues, that will be a major problem. So, we know നമുക്കറിയാം 3 ടൈപ്പ് ഇൽനസ്, അക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, ക്രോണിക് ഉണ്ട്, ടെർമിനൽ ഉണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുറേ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, സാധാരണ ഡിമെൻഷ്യ, പാർക്കിൻസൺസ്, അങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ക്രോണിക് ആണ്. ചില ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ ആണ്. കാരണം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്, ആർത്രൈറ്റിസ്, അങ്ങനെ ധാരാളം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്സ്, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, അങ്ങനത്തെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സോ വി വിൽ ബി ഫേസിങ് വിത്ത് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഓർ ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ലിവിങ്, ബാത്തിങ്, ഡ്രസ്സിങ്, ഫീഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുക, ട്രാൻസ്ഫർ, ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ബാധിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമ്മളതിനെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ മീൽ പ്രിപ്പറേഷന്, ഹോം മേക്കിങ്, മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ബാങ്കിങ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇവയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ബാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മെമ്മറി, പ്രായമാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, പ്രായമായ ആൾക്കാർ ഒരു മെമ്മറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറവെന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി. പലപ്പോഴും പ്രായമായവർ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാറില്ല,
ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിക്ലൈൻ. പല കുടുംബത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുക പല രീതിയിലാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചിലയിടത്ത് കൂടുതൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്കതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കെയറിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ CPP, റിട്ടയർമെന്റ്, അല്ലെ കാനഡയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഗവൺമെന്റിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ബിലീഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ സൗത്ത് ഏഷ്യൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ദേ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു സെൻഡ് ദെയർ elderly people to a long term care, but other community that is not a problem to them. അവർക്ക് ലോങ് ടൈം കെയറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് മോർ വെൽക്കം ഇൻ അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ബട്ട് ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യൻസ് നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കെയറിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. മിക്കവാറുമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഹോം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഇൻ കാനഡ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പേച്ചക്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലാണ്. സീനിയേഴ്സിനൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ ആണ്. അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സിംഗ് ഉണ്ട്, പേഴ്സണൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി ഉണ്ട്, ഫിസിയോതെറാപ്പി ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ വർക്ക് ഉണ്ട്, ഡയറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ട്, റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പി ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം OHIP കവേർഡുമാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻടേക്ക് കെയർ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ്. മറ്റുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാർ എപ്പോഴും ലിന്നിലൊക്കെ വിളിക്കുകയും അവർ ഈ സർവീസസ് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രായമായ ആൾക്കാർ, അവർ elderly people, they are not using these services too much because of too many of reasons. They are not using it. So I'm explaining these services. One is called personal support. നമുക്ക് പേഴ്സണൽ കെയർ, അതായത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണം ബാത്തിങ്ങിന്, ഡ്രസ്സിങ്ങിന്, ടോയ്ലറ്റിങ്ങിന്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൽ പ്രിപ്പറേഷന്, ലൈറ്റ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ സർവീസ് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് യുവർ ലോക്കൽ ലിൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു രാജ്യത്താണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇടത്ത് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ, ഈവൻ ഇൻ കാനഡ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ, ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് ബൈ OHIP. നമുക്കൊരു 21 hour per week we may be eligible according to our health status or health conditions. അത് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പേഴ്സണൽ സപ്പോർട്ട് വർക്കർ നമ്മളെ സഹായിക്കും, പേഴ്സണൽ കെയറിൽ, അതുപോലെ ഹോം മേക്കിങ്ങിൽ. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്. അനദർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർവീസസ് ആണ് ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ അത്രമാത്രം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്. ബട്ട് ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹോം സേഫ്റ്റി. നമ്മളെ വീട്ടിൽ സേഫ് ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മൊബിലിറ്റി, പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബിലിറ്റിയെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ പ്രായമാകുമ്പോൾ we have the fall prevention. If you have the fall, then how to prevent the fall and your gait stability. And occupational therapist also will be dealing with cognition also. In Western countries we can see normally we will be using the MMSC and MOCA ആണ് സാധാരണ OT ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു 30 മാർക്കിന്റെ ഒരു എക്സാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു മൊബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് മൊബിലിറ്റി എയ്ഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ കെയിന്, വാക്കർ, വീൽ ചെയർ, ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ, അപ്പൊ ഇത്തരം എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ കാനഡ നമുക്കറിയാം 70% ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ടു ബി കവേർഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്. നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ പറയുന്നത് അസിസ്റ്റീവ് ഡിവൈസ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും എലിജിബിൾ ആണ്. അതിനൊരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് മായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല. All the people are eligible for a assistive device program if you have a mobility issue and if you want an equipments. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാബ് ബാർ, അത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്കൊന്ന് റെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് റൈസ്ഡ് ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ്, അതുപോലെ
2-storied ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ ലിഫ്റ്റ്, ഇത്തരം മോഡിഫിക്കേഷൻസിനൊക്കെ we can use the professional advice of occupational therapist. That services we can use it. റീഹാബിലിറ്റേഷനിൽ അടുത്ത ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ്. We know the Western countries, we are using the therapy services more than to our country. ഇന്ത്യയെക്കാളൊക്കെ നമ്മൾ തെറാപ്പി വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാരണം പലതിനും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെഡിക്കേഷനെ പോലെ തന്നെ തെറാപ്പി വിൽ ബി യൂസിങ്. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിന്, പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു കൺസേൺസ് ആണ്, നമുക്ക് വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല, അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ എക്സസൈസസ്, ബാലൻസിങ്, ഫാൾ പ്രിവെൻഷൻ, അവരും എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഫർ ചെയ്യും. പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്, ബാക്ക് പെയിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി നല്ലതാണ്. That also you will be getting through the government. You don't want to pay anything. If you are eligible, they will come to your home, or sometimes your family doctor will send you to a OHIP funded clinic. You will be eligible for that things. അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യണം, അത് ODSP ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ, ഹൗസിംഗ് വേണമെങ്കിൽ, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് you are eligible for social work. The social worker also will come to your home. They will help you whatever may be your need, to link you to the community resources. They can help you. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ വി വിൽ കം ടു എ സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ്, ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് ആണ്. സോ ദേ വിൽ ഗിവ് യു ദ അഡ്വൈസ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ബി ദ ഡയറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ സംടൈംസ് വി വാണ്ട് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ ഫുഡ്സ്, ദെൻ വി കൻ യൂസ് ദ ഡയറ്റീഷ്യൻ. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സാളോയിങ്ങിന്, ചോക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സർവീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ റെഫറൽ ഒന്നും വേണ്ട, നേഴ്സിങ്ങിന് മാത്രം മതി ഡോക്ടറിന്റെ റെഫറൽ, മെഡിക്കൽ റെഫറൽ. യു ക്യാൻ കോൾ യുവർ ലോക്കൽ ലിങ്ക്. നമ്മൾ അതിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അവർ നമുക്ക് ഈ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അസസ്മെന്റ് ദേ വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു ദ സർവീസസ്. യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു പേ എനിത്തിങ്. ദ സർവീസസ് ആർ കവേർഡ് ബൈ OHIP. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും അതിനനുസൃതമായ സംവിധാനങ്ങൾ, ഹോം കെയർ സർവീസസ് അത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അസിസ്റ്റഡ് ലീവിങ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടഡ് ലീവിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വർക്കർ 4 പ്രാവശ്യം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നു. They will ensure your safety, they will ensure your personal care, medication management. അവയൊക്കെ നമ്മളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അസിസ്റ്റഡ് ലീവിങ് ഓർ സപ്പോർട്ടഡ് ലീവിങ്. that is also available through the government. നമ്മളതിനെ സെമി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിങ്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് സീനിയേഴ്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവാം. നമുക്ക് റെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിന്റെ 30% മാത്രം റെന്റ് പേ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷനെ പറയുന്നത് റെന്റ് ടു ഗിയർ ടു ഇൻകം. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദേ ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ സീനിയേഴ്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ സർവീസസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സീനിയേഴ്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർ സീനിയേഴ്സ് ബിൽഡിംഗ്. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിട്ടയർമെന്റ് ഹോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം റിട്ടയർമെന്റ് ഹോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഓൺഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ദർ വിൽ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ഹോംസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫണ്ടഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ്. റിട്ടയർമെന്റ് ഹോംസ് 2 ഉണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിംഗ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ കെയർ, നേഴ്സിംഗ് സർവീസസ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാനഡയിൽ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലിവിംഗ് യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് ടു പേ അറൌണ്ട് $30,000 to $5,000 per month. That may be the cost. Another thing is called assisted living unit. You will be getting assistance in personal care and nursing. Then the price will be high, $7,000 to $11,000. Depends upon the type of retirement home. അത് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആണ്, നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. Then the another option is called long-term care. Almost all the long-term care homes are subsidized by the government. നമുക്ക് എല്ലാ സർവീസസും you will be getting almost all the services in the long-term care. If you are 18 years older
and you want 24-hour nursing care, then you can go to be the long-term care. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോൾ കാനഡയിലെ സ്പോൺസേഡ് ഇമിഗ്രൻസ് ആണെങ്കിൽ we are not eligible to apply for the long-term care for up to 10 years. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പേരൻസിനെ, മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവർ they have to wait 10 years for applying the long-term care. That is the government rule here. ഇപ്പോൾ long-term care എന്ന് പറയുന്നത് almost all the services you will be getting. Nursing, personal care, 24-hour, individual care plan, personal hygiene supplies. Almost all the services you will be getting in the long-term care. അതുപോലെ തന്നെ religious and spiritual services also they are offering. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ long-term care എന്ന് പറയുന്നത് in Canada you can see there are 3 types of accommodation. You are paying only for the rent. You are not paying for any services there. You are not paying for any food, but you are paying for only for the rent. Rent എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. സാധാരണ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് ആണ്. Normally 4 beds in a room. That depends upon the long-term care. It is different. The price will be $1,891 monthly. അപ്പം അത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തരും. The government will give you the assistance, and all the people are eligible for going to long-term care. If they do not have the money, then also they can go to be the long-term care. That is not affecting them. Financial ബേസിസിൽ പണമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ലോങ് ടൈം കെയറിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം നമ്മുടെ കാനഡയിലില്ല. The people can go, but you can go only the basic. Semi private എന്ന് പറഞ്ഞാൽ more than 1 patient in a room daily, but monthly charge എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ around $2,300. ഇനി നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ only 1 patient in a room, നമ്മുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് around $2,700 എന്ന് പറയുന്നതാണ് മന്ത്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ടൈം കെയറിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സർവീസസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് കെയർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ലോങ് ടൈം കെയർ. ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈം കെയർ അത്രയധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു കാരണം പല കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അവരുടേതായ എത്തനോ സ്പെസിഫിക് ലോങ് ടൈം കെയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ചൈനീസ് ആണെങ്കിൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അപ്പൊ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഉണ്ട്, ചൈനീസ് കെയർ ഗീവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ, വി ക്യാൻ സി ഇറ്റാലിയൻ എത്തനോ സ്പെസിഫിക് ലോങ് ടൈം കെയർ ഹോംസ് ആർ ഹിയർ. സോ ദേ ഹാവ് ദി ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ്, ഇറ്റാലിയൻ കെയർ ഗീവേഴ്സ് ആർ ദർ. എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ലോങ് ടൈം കെയർ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മലയാളി ലോങ് ടൈം കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്, മലയാളി എത്തനോ സ്പെസിഫിക് ലോങ് ടൈം കെയർ ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ്, then there may be the opportunity for providing the Kerala food or Malayalam food, or the people may be speaking our own language. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം കെയറിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം കെയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലൈനിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കെയർ കോർഡിനേറ്റർ അസസ് ചെയ്തിട്ട് if your care needs are not meeting in the home, then we can apply for the long term care. നമുക്ക് in Ontario we can apply 5 long term care homes. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നല്ല ലോങ് ടൈം കെയർ എന്ന് പറയുന്നതിന് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ലോങ് ടൈം കെയറിൽ പോകാൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ they will place you in some long term care in a crisis placement. 45 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്കൊരു നല്ല ലോങ് ടൈം കെയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിന് നന്നായിട്ട് പഠനം നടത്തണം. ഏതാണോ ഏറ്റവും നല്ല ലോങ് ടൈം കെയർ, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോങ് ടൈം കെയർ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഞാനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇല്ല no, you're perfectly fine for the time. So okay. So I think does anyone have any questions? നിങ്ങൾക്ക് ഹോം കെയറിനെ കുറിച്ച്, ലോങ് ടൈം കെയർ, റിട്ടയർമെന്റ് ഹോം, അതുപോലെ ഹോം കെയർ സർവീസസ്, എനി സർവീസസ് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സ്ലൈഡ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെൽക്കം. Yeah, I think it was a really informative presentation. I think a lot of these things are very practical and important things that we don't really we don't know about. In നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തില്ല. But unfortunately ഇപ്പം ന്യൂ ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇമിഗ്രൻസ്
it's not an option. Sometimes a fact of life, health. I know a lot of people they get Alzheimer's or Parkinson's, and staying with your family for the rest of their life is no longer an option. So sometimes the long-term care homes or nursing care becomes an unavoidable fact of life. It's not a question of having family or not. It's a question of sometimes having your basic healthcare needs met, because sometimes, like I said, unexpected things happen to changes in your health condition, your health status. So, and especially now more than ever, we realize the importance of long-term care homes and finding the right place. Sorry, there's some audio cutting in. Let me. So I think one of my questions was, what is the general waiting time if somebody wants to join? There's a difference between nursing home and long-term care homes and something that's private, for-profit, non-profit, and sort of there's the difference in waiting times between these different sort of institutions that you can go to or join. Nursing homes and long-term care homes are the same. Private or non-profit, that is only the difference in the ownership. Ontario, normally 2 to 3 years is the waiting time for an average long-term care. ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള ഇപ്പം ഈകോങ് പോലുള്ള ലോങ് ടൈം കെയർ ഹോംസിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 8 years. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോങ് ടൈം കെയർ ഹോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റിംഗിൽ ഇത്തിരി താന്നു നിൽക്കുന്ന ലോങ് ടൈം കെയർ ഹോംസ് ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ പ്ലേസ്മെന്റ് വിത്തിൻ ആൻ ഇയർ. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് upon the long term care. അപ്പോൾ നല്ല ലോങ് ടൈം കെയർ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യും. The people will apply for that long term care more and its waiting time to be long. And ഒരു long term care home കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് what if they don't like it? ഇപ്പൊ ആ ഒരു specific institution ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ what happens next? They can come back to the community. They can come back to the home and they can apply for the another long term care. That is not a problem. But do they go to the back of the line again or? Yes, they will go to the back of the line. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതാണ് കിട്ടിയത്. രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതും വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. Then we can transfer to the another long term care. That is possible. Okay, so I think if the audience doesn't have any other questions, I think just sort of to keep on track with the time, we'll move on to the fourth speaker for today. So again, on behalf of St. Ignatious Knanaya Jacobite Church, our warmest thank you to Shinobi Skaria for really increasing the awareness and that great and informative presentation. A lot of things I didn't know, especially a lot of the monetary aspects, the financial aspects, and sort of I didn't even know what all options there are with regards to end-of-life care or long-term care home and nursing care. So again, if anybody has any questions, I'm sure all of our speakers are more than happy to answer the questions. So please send me an email if you have questions, and I can pass those questions back to the speakers, and they can sort of let me know. They're more than welcome to come back to answer any questions that the audience might have. That email address is meaningoflifefellowship@gmail.com. meaningoflifefellowship@gmail.com. Definitely send me your questions, or even join our mailing list. I can send out the flyers for the upcoming weeks, and also you can ask questions in advance for the speakers that are coming up as well in the following week. So that way I can relay the questions to them in advance, and they can sort of answer those questions and cater to the audience's questions beforehand. So thank you, Shinobi Skaria, for that great and informative presentation today, and thank you for joining us. So our fourth speaker for today is a nurse practitioner at William Osler. She completed her master's in nursing and is now working as a nurse practitioner. She's worked in the CCU as well, and then also in the ER, and now she's working in the complex medicine clinic where she manages patients with multiple chronic diseases. And she basically focuses on chronic disease. And she works in a multidisciplinary team setting. And she tries to sort of prevent worsening of their symptoms and trying to prevent people from coming back and revisiting the hospital or getting admitted in the hospital. And so again, today we had 4 speakers, all of them focusing on important topic dealing with aging and sickness. So I think it's important that we have sort of all of the insights that we can share from all of the sort of experts in our communities. It's great when we can collaborate with everyone and sort of knowledge share. And so it's our warmest welcome to our 4th speaker for today, Chris Verghese. We really look forward to hearing what she has to say and sort of hearing her insights and her perspective on this important topic today. Chris? I think you were mute. Can you hear me now?
Yeah. Well, thank you very much for the introduction. And I want to thank the St. Ignatious Knanaya Jacobite Church for giving me this opportunity to give back to the community by raising awareness about the topic of chronic diseases. It's a privilege sharing the platform with our other guest speakers. So some of the topics in my presentation will overlap Dr. Dowder's information as well, because chronic disease is actually a very huge component of our healthcare, as well as we all come across it at one point in time in our life as we age. So as mentioned, I run the complex medicine clinic at Osler with a multidisciplinary team, and my patient population is heavily burdened with chronic diseases, especially in our South Asian community. So it is my passion to raise awareness about this topic, and I hope people will be able to make informed decisions about their health so that they can reduce their risk of suffering from complications arising from underlying chronic conditions. So chronic diseases, they commonly have a long duration, and they progress slowly. They have an impact on quality of life, and they require ongoing medical care. Many chronic diseases are preventable, yet there is a leading cause of death in Ontario. Cancers, cardiovascular diseases, chronic lower respiratory diseases, and diabetes are the most common causes of chronic disease deaths in Ontario. Tobacco smoking, exceeding recommended limits for alcohol consumption, physical inactivity, and unhealthy eating are the main modifiable risk factors for chronic diseases. So most of my information will be very Ontario specific, because that is where I practice. So if we look at the causes of death, we can see that 74.2% of our deaths are related to chronic diseases. And out of that, 40% is due to cancer, 36% is due to cardiovascular disease, 3% due to diabetes, 6% due to respiratory disease, and 14% is to some other form of chronic diseases. So in the world of cancer, the most commonly diagnosed cancer in males are prostate, lung, and colorectal. In females, the leading cancers are breast, lung, and colorectal. Large-scale population studies suggest that about 4 in 10 cases of cancer can be prevented by eliminating modifiable risk factors. Tobacco smoking is responsible for the largest proportion of preventable cancers. Alcohol consumption, physical inactivity, and unhealthy eating are also major causes of preventable cancers. In terms of cardiovascular diseases, there are a couple of subsections. Like ischemic heart disease is when there's arterial plaque that reduces the supply of blood to the heart. Acute myocardial infarction or a heart attack, like Dr. Gowder talked about, is when the blood clot forms around plaque in the artery, suddenly blocking the supply of blood to the heart. Stroke is when the supply of oxygenated blood to the brain is interrupted. And heart failure is when damage to the heart makes it unable to pump enough blood and oxygen to the rest of the body. Hypertension, even though it's not a disease, is a huge risk factor and is a contributor for these cardiac diseases. So high blood pressure that damages arteries, leading to acute myocardial infarction, stroke, heart failure, and other diseases if it's uncontrolled over time. A large international study suggests that 90% of the first heart attack in men and 94% in women may be preventable. A large American study found that modifiable risk factors accounted for approximately 65 to 95% of the cardiovascular disease incidence. In our South Asian population especially, we have twice the risk for developing coronary artery disease compared to Caucasians. We face 40% higher mortality due to the heart disease than the white Caucasians. 50% of all heart attacks in Indian men occur under 50 years of age, and 25% of the heart attacks happen under 40 years of age. This is 10 to 15 years earlier than people from other parts of the world. And especially in Brampton, we're actually seeing men in the age of 30 that are coming to our hospital with heart attacks, which is very, very concerning. India accounts for approximately 60% of the world's heart disease burden,
even though it only holds less than 20% of the world's population. Chronic lower respiratory diseases include two major categories known as COPD, chronic obstructive pulmonary disease, and asthma. COPD also refers to a group of lung disease called emphysema and chronic bronchitis. Deaths caused by COPD may be underestimated by about 50% because people with COPD often die not necessarily due to a COPD exacerbation to the complications from it, such as pneumonia or cardiovascular disease. Again, smoking is the leading cause of COPD, and it worsens existing asthma in adults. Secondhand smoke also has some effect in the development of asthma in children. Diabetes is when the body cannot produce enough insulin or cannot properly use insulin, which is needed to convert sugar into energy. So similar to COPD, deaths from diabetes are underestimated because this disease increases the risk of dying from other conditions, such as cardiovascular diseases or colorectal cancer. 4 large-scale trials suggest that 50 to 60% of type 2 diabetes may be preventable by eliminating modifiable risk factors such as physical inactivity, low vegetable and fruit consumption, and tobacco smoking. And about 90% of Canadians with diabetes have type 2 diabetes, meaning they developed diabetes because of their lifestyle. Tobacco smoking is a major cause of chronic diseases in Ontario. It causes cardiovascular diseases, chronic lower respiratory diseases, lung cancer, and almost 20 other types of cancer. And you may have heard about e-cigarettes. While it may expose users to fewer toxic substances than tobacco smoking and may be considered less harmful, but we don't know what the long-term toxicity effects are like. So in addition, evidence for the use of e-cigarettes as a smoking cessation aid is limited, and studies are showing that use of e-cigarette among youth and young adults likely increases the risk of ever smoking in their lifetime. So some evidence also suggests e-cigarette use may increase the frequency and intensity of subsequent smoking in youth and young adults. So it's better to stay away from e-cigarettes overall. Alcohol consumption, it causes oral, pharyngeal, laryngeal, esophageal, colorectal, liver, and breast cancers. No safe limit of alcohol consumption has been identified to prevent the development of these cancers, and the overall risk of cancer increases at higher levels of consumption. Heavy alcohol consumption is an established cause of cardiovascular diseases and diabetes. Underage drinking increases the risk of heavy alcohol consumption in adulthood. Physical inactivity is a well-established risk factor for chronic diseases. Rates of death due to all causes, ischemic heart disease, stroke, type 2 diabetes, colorectal cancer, and cardiorespiratory impairment increase at higher levels of physical inactivity. Some evidence shows that the risk of breast and endometrial cancers likely increases with physical inactivity. There's now something called sedentary behavior and screen time that is emerging as an additional risk factor. Especially with COVID, we all have adopted this new risk factor. Research identifies sedentary behavior as a risk factor for chronic diseases that is separate from physical inactivity. So sedentary behavior involves engaging in specific activities while sitting or lying down that expend low levels of metabolic energy, such as just watching television, using a computer, or time spent using a screen. The Canadian 24-hour movement guidelines for children and youth recommend a maximum of 2 hours a day of recreational screen time for youth aged 12 to 17. But in the 2015-2016 data, 65% of the youth was already exceeding that maximum. Now that we're in 2020, I'm sure that number is even higher than what it is. Unhealthy eating, daily frequency of vegetable and fruit consumption is the mark of overall diet quality, and it has an independent and inverse association with the risk of cardiovascular disease. Vegetable and fruit consumption, excluding potatoes and other starchy vegetables, may also protect from the development of some head, neck, esophageal, and colon cancers. So if you look at some data, this is again 2015-2016 data, that is the latest that we have. We can already see in adults, about close to 20% of them smoke, 20% have excessive alcohol consumption, over 40% are physically inactive,
and around 70% have inadequate vegetable and fruit consumption. If you look at our youth, the data is even more concerning. Around close to, again, 75% are physically inactive, and again, close to 80% are not having their adequate vegetable and fruit consumption. So this is concerning because as they grow into adulthood, they're carrying over these unhealthy habits, which is going to put them at risk for having chronic conditions. And we don't just have one risk factor. Oftentimes people have multiple risk factors. So having two or more risk factors for chronic diseases can create a synergistic effect. This means that when risk factors are combined, the increase in risk becomes greater than the effects of the individual risk factors added together. Smoking, tobacco, and alcohol consumption have a synergistic effect in increasing the risk of some cancers. Again, if you look at adults, over 50% have more than one risk factor. And in the youth, over close to 60-70% have more than one risk factor. Again, a concerning trend. Mental health. Many studies in a number of countries show that people with poor mental health or addiction are more likely to have chronic disease risk factors. Poor mental health can therefore lead to poor physical health and increased mortality due to increased prevalence of chronic disease risk factors. Rates of current smoking, physical inactivity, and inadequate vegetable and fruit consumption were higher in Ontario adults reporting poor or fair self-perceived mental health. Recreational screen time was also higher in Ontario adults with poor or fair mental health. Adults with poor or fair self-perceived mental health are more likely to have multiple risk factors. So in a nutshell, if you look at it, in Ontario, over 7 in 10 deaths were due to chronic disease. In 2016, we had over 242,000 hospitalizations due to cardiovascular diseases, diabetes, chronic lower respiratory diseases, or cancer. Again, in 2020, these numbers have definitely gone up. In terms of, if you look at the cost to our healthcare system, smoking alone costs $7 billion of healthcare costs. Not having adequate dietary intake costs $1.8 billion. Excessive drinking costs $4.5 billion, and not being physically active costs $2.6 billion to our healthcare costs. So there's around 1.3 million people living with diabetes, over 900,000 live with COPD, there are 1 million people with ischemic heart disease, and 600,000 people are diagnosed with cancer in the past 30 years. Now, if you double that with low socioeconomic status, they're at a more higher risk of having further complications. So they have 2.3 times more deaths from diabetes, 2.1 times more deaths from COPD, 1.6 times more deaths from cardiovascular disease, and 1.5 times more deaths from cancer. So the socioeconomic status also plays a big role with chronic disease. So what can we do? What we need to do is we need to understand our risk and be conscious about it and try to get screened as early as possible. So for example, for breast cancer, if you're age 50 to 74, you should be getting mammogram every 2 to 3 years. For cervical cancer, if you're 25 to 69, you should be getting a pap test every 3 years. For colorectal cancer, there's a stool test that you do every 2 years when you're 50 to 60 years old. And when you're over the age of 60, then they will discuss of having colonoscopy test every 10 years. For lung cancer, if you are 55 to 74, and if you've had at least a 30-pack year smoking history, meaning you smoked a pack of cigarettes a day for the last 30 years, and if you're currently smoking, or if you only quit less than 15 years ago, you should be getting annual screening for lung cancer with a low-dose CT of 2-3 consecutive times. For prostate cancer, in the past, they used to do PSA testing, but now the Canadian Task Force for Preventative Health Care is recommending that we don't screen using PSA because they don't find that it reduces mortality for men of any age, and they think that it causes more harm rather than benefit from screening. So it's not done. Again, you can speak with your healthcare provider whether you want to pursue getting screening for the prostate cancer depending on your
family history or risk profile. In terms of obesity, try to measure your BMI, which is the ratio of your height and weight. You can find the equation on Google. There are calculators available. It will let you know what your BMI is. So try to measure your BMI and waist circumference periodically. And I would say start from the youth so that you can see over the years how it's changing. The higher the numbers, that means you're becoming more and more obese. Diabetes, I would suggest screening every 1 to 5 years, depending on your risk factor. So if you have high risk factors at a younger age, then you should be screening for diabetes. Otherwise, if you don't have any risk factors, then when you are 40, you should be screening for diabetes. Blood pressure, try to measure your blood pressure at every visit that you have with your healthcare provider, ideally at the age of 30 or younger if you have risk factors. Dyslipidemia, which is high cholesterol, you check for your cholesterol profile. In men, it's recommended at 40 years, and in a woman, it's recommended when you reach 50. Again, if you have increased risk factors, then you screen at a younger age. So try to, in order to reduce risk factors, some of the things that you can focus on, one of them is healthy eating. So eating fewer highly processed, also known as ultra-processed foods, is one of the best things you can do to achieve a healthier diet. This is because nutrients are often removed from processed foods, while salt and sugar are added in. So some of the ultra-processed foods are fast food, hot dogs, chips, cookies, frozen pizzas, deli meats, white rice, white bread. So try to avoid these items. Eat lots of vegetables and fruit. Choose whole grain foods like whole grain bread, whole grain crackers, brown or wild rice, quinoa, oatmeal, and whole barley. Eat protein foods. Make water your choice of drink instead of sugary juice. Prepare most of your meals at home using whole or minimally processed foods. Eat smaller meals more often. Eat at least 3 meals a day with snacks in between. Because when you wait too long to eat, you're more likely to make unhealthy food choices. Exercise. No matter what your state of health is, there's something you can do to stay active. Exercise is the key to recovery and healthy aging. So you may see benefits within the first week of regular activity. For example, your blood pressure may improve, and you can start to feel more energetic and relaxed when you start exercising. After 3 months, you may experience better health, improved posture and balance, stronger muscles and bones, more confidence, and a more positive outlook on life. Because physical activity makes you feel better about yourself, you're more likely to make healthy lifestyle choices and avoid unhealthy ones such as smoking, overeating, or drinking too much alcohol. Adults should accumulate at least 150 minutes of moderate to vigorous intensity aerobic physical activity per week in bouts of 10 minutes or more. The activity doesn't have to be non-stop, such as an aerobic class. You can do 10 minutes or more at a time throughout the day to reach your daily total. So for example, take a brisk 10-minute walk during the lunch hour, play for 10 minutes with your kids after work, and then spend another 15 minutes walking the dog in the evening. I always tell my patients, especially our senior adults, when you're at home, if you're watching TV, listening to the news, whatever, just in the room, just pace in the room 10 minutes back and forth. So in that way, you're getting your activity. Older adults should add muscle and bone strengthening activities using major muscle groups at least 2 days a week to enhance balance and prevent falls. So what you can do is you can take those canned food tins, and then just try to do weights using those canned items while you're sitting. In that way, you can get some form of strengthening exercises. Healthy weight. Managing your weight doesn't have to mean altering your life dramatically. Take small steps, aim modestly and realistically, and then build from there. A small, steady weight loss of 0.5 to 1 kilo a week is much easier to attain and healthier for your heart than a larger drop. However, simply knowing your weight is not enough to know your health risk. Even at a healthy weight, excess fat carried around the waist can increase your risk. So reducing your waist circumference by 4 centimeters can have massive benefits to your risk profile. So for South Asian male, more than 90 centimeters or 35 inches is considered increased risk. For female, more than 80 centimeters or 31.5 inches is considered increased risk.
The BMI, again, is the ratio of your health and weight, your height and weight. So if your BMI is between 18.5 and 24.9, you're at lowest risk for developing health problems. If you're between 25 and 29.9, you're considered overweight. If you're 30 or more, you're considered obese. Again, this is a calculator you can find online. You just need to know your height and weight. You put in those numbers and it will tell you which category you fall under. So tracking your waist circumference with your body weight, your BMI over time, helps understand how your body is changing as you age, and it will help monitor your risk. So focus on healthy eating and exercise in order to achieve this healthy weight. Smoking, again, it is a leading risk for disability and premature death in Canada. It contributes to the buildup of plaque in arteries, increases the risk for blood clots, and reduces the oxygen in your blood and makes your heart work harder. Secondhand smoke, the air we breathe in when we are with someone else who's smoking, is harmful to you and the people around you, especially children. So quitting tobacco immediately reduces your risk of heart attack and stroke. As soon as you quit, your body starts to recover. Studies show that within 24 hours of quitting, your chances of having a heart attack starts to go down as well. So within 5 years, your risk of having a stroke will be nearly that of a non-smoker. Within 10 years, your risk of dying from lung cancer is cut in half. And within 15 years, your risk of heart disease will be similar to someone who never smoked at all. So there's lots of benefit from quitting smoking. To successfully quit smoking, you need to address the physical addiction and the psychological habits that go along with it. So ask for help, set a quit date, have a plan for challenges you may face while quitting, and make your home and car smoke-free zones. In terms of alcohol consumption, ideally, try to abstain from drinking. But if you do like to socially drink, a drink is considered 12 ounces of 5% alcohol content in beer or cider or cooler, 5 ounces of 12% content alcohol, or 1.5 ounces of 40% alcohol. So women can have up to 10 drinks a week with no more than 2 drinks a day. Men could have 15 drinks a week with no more than 3 drinks a day most days. Try to plan non-drinking days every week to avoid developing a habit. Have no more than 2 drinks in any 3 hours. There are some instances when you should have a zero limit policy when it comes to drinking. That's when you're driving a vehicle or using machinery and tools. You should not be drinking. If you're taking medicine or any other drugs that interact with alcohol, you shouldn't be drinking. If you're doing any kind of dangerous physical activity, if you're living with mental or physical health problems, if you're living with alcohol dependence, if you're pregnant or planning to be pregnant, if you're responsible for the safety of others, or if you make important decisions, then it's better that you don't drink at all. Stress is also something important to consider. Sometimes it's not easy to recognize stress because we're caught up in the flow of life. Although stress happens first in the mind, it has strong effects on the body. People who have high levels of stress or prolonged stress have higher cholesterol or blood pressure. They may be more prone to narrowing of the arteries, which increases risk factor for stroke and other heart disease. So your first line of defense is to identify your stressors and try to remove them from your life if possible. One way to avoid stress is to make sure you're not setting unrealistic goals for yourself. If your goals are too difficult to achieve, you won't achieve them and you will feel stressed. So when it's not possible to avoid excessive stress, you need a strategy to cope. So there's 3 basic types of coping skills. First one is physical or behavioral, such as being physically active, doing yoga, stretching, relaxation exercises, eating a healthy diet, and getting enough rest. The second one is that thinking or mental skills, so using your thoughts and mind to counteract negative effects of stress. The third one is personal or social skills, so taking the time for things that give you pleasure and nurture your spirit. You can also be physically active. It is a great stress buster. Make time to laugh. It's your body's natural stress release mechanism. And eat well. Don't skip meals because hunger can leave you vulnerable to stress. And don't overeat either because you might feel lethargic or unable to cope. So prevention is the key. Try to make small healthy changes in your daily routine, which will help decrease the risk. Don't try to change yourself overnight. Start with something that is relatively easy and build on your successes.
If you want to know further about, or if you want to do something about your risk, considering that you belong to a South Asian community, in Brampton and Toronto, we actually have a South Asian risk assessment clinic. They do advanced screening for South Asian adults to help them determine their risk level for heart disease and diabetes. So you can get yourself referred. To this clinic to know where your risk is at. Now, in the context of COVID-19, again, staying healthy is very important. You talk to your healthcare provider about whether your vaccinations and other preventative services are up to date to help prevent you from becoming ill with other diseases. It's important for those at increased risk for severe illness, including older adults, to receive the recommended vaccinations, especially against influenza, pneumonia, as well as shingles. Talk with your healthcare provider about maintaining preventative services like cancer screenings during the pandemic. Remember the importance of staying physically active and practicing healthy habits to cope with stress. And if you have a medical emergency, do not delay seeking emergency care. And in order to maintain fitness, try to remember to maintain the physical distancing. If you do have to go out to maintain your physical activity, try to go during off-peak times, especially like early morning. Stay close to home. Try to do it in your backyard or around the block, and avoid crowded areas. And if you have underlying medical conditions, continue your medications and do not change your treatment plan without talking to your healthcare provider. Have at least a 30-day supply of your prescription, and talk to a healthcare provider about getting extra supply so that you don't have to make frequent trips to the pharmacy. And do not delay getting emergency care for your underlying medical condition because of the fear of COVID. Emergency departments have contingency infection prevention plans to protect you from getting COVID-19 if you need care. This is something we've noticed during the first wave. There were a lot of patients who were avoiding emergency because of fear of COVID. And as a result, we saw the rates of heart attacks and strokes going down. That, again, that doesn't mean that it wasn't there. People were just not getting the care that they needed. And then now we're seeing the aftermath of it. People are coming in with very damaged heart muscle or stroke impact because of delayed care. So call your healthcare provider if you have any concerns about your underlying medical conditions. And if you get sick and think you may have COVID-19, talk to them. And if you need emergency help, call 911 right away. And if you don't have a healthcare provider, contact your nearest community health centers. And I think that is the end of my presentation. Thank you. Thank you, Chris, for that great presentation and very informative. I think you touched on pretty much all of the important issues that affects our older adults here. And I have a couple of questions before I ask if the audience has any questions as well. I'm very happy that you focused on sort of alcohol, diet and alcohol. Some of those statistics with regards to the ill effects of alcohol was pretty eye-opening. With regards to diet, because of course prevention is the best medicine, right? I'm sure you see a lot of patients who come and talk to you about sort of, I know you're not a nutritionist per se, but in terms of improving their diet, there's a lot of popular diets going around, like the keto diet or Atkins or whatever else that it may be. What is it? The caveman diet or paleo diet, right? Paleo diet, sorry. Yeah. So do you have any sort of perspective to share on in terms of diet wise, like those popular diets? Or Yeah, I mean, every year we're gonna see a trend. Like someone's gonna start something and everyone's gonna start following. The key is you need to make sure you're getting the adequate amount of protein in your diet. You need to make sure you have the healthy carbohydrates in your diet. It's all about a balance. The key is maintaining a balanced diet. There is no such thing as one diet is better than the other. If anything, they say the Mediterranean diet, especially in the South Asian community, because of our genetics, we're at a high risk for heart disease. Ideally, we should be following the Mediterranean diet. So from a diet perspective, I would recommend maybe if you want to follow a certain diet trend, follow the Mediterranean diet because that would be the most healthy option. But again, it's all about you need to make sure you have the right amount of protein, right amount of healthy fats, and you're getting the right proportion of dairy intake.
low glycemic index food, so that you don't have like, diabetes, or you can control diabetes. So that is what you should focus on. Thank you, Chris. And yeah, I mean, another important slide that I thought was really valuable was the slide on screening, especially now during COVID. Everyone will be sort of putting off their visits to their family doctor, and yeah, and we don't know how long this pandemic will last. It might, from what I hear, even though they're anticipating the first vaccine to be released sometime next year, middle of next year, the chance, like I was listening to a talk yesterday from infectious disease expert, and he mentioned, the chances of actually hitting a home run with the vaccine, which is more important than just being the first to get the vaccine to the door, is probably will take somewhere between 2 to 4 years. So I think, it's not a question of just putting everything off until the pandemic resolves. We really have to be vigilant about staying on top of screening and catching things early before things get out of hand, because we don't want the neglect of other areas of our life because of the pandemic resulting in something worse and worse of a health burden. So I think that's really important. And yeah, and I think in regards to diet also, calories is important, right? So eating like 4,000 calories worth of fruits is not going to work out well in your favor. It might be counterproductive. So no, that's actually portion control, right? Small. They focus on small portion sizes, and there's actually a good picture of how your plate should look like, and half of that plate should be just veggies. It should be just half should be veggies, and then the other half, the other half of it would be your grains, and then the other half is like your protein. So there, you're supposed to follow that plate model and the small portion sizes, and having the proper snacks in between, so that you don't overeat and increase your calories unnecessarily. So that's important as well. Yeah. Yeah, I think it's being cognizant of how much calories you're intaking is a underappreciated or understood topic in our community, especially. And yeah, so does anyone from the audience have any questions before we move on? How about the intermittent fasting? What's your opinion? Very beneficial, but I'll let Chris answer it. Yeah, go ahead. The intermittent fasting, again, it depends on if you have underlying health conditions, right? So if you're a diabetic, then I wouldn't recommend doing intermittent fasting, because then it will actually cause like spikes in your sugar levels, and then we don't want that many like spikes happening, because that is not good. I mean, if you're like a young person, sure, you want to try to lose weight. It's a quick way of trying to getting your weight down. But if you have like underlying medical conditions, then no, I wouldn't recommend doing intermittent fasting. I think we've covered all the questions. And oh, Chris, by the way, just because you happen to be in the Peel region and you're working in the hospital system, I know we talked about COVID a lot, but I'm interested here from your point of view, since you work in the hospital system in the Peel region. How bad has COVID hit the Peel hospital system, or what's the sort of situation that's played out here? So, in terms of hospitalization, we haven't from COVID related hospitalizations, we haven't exhausted the hospital capacity. So, in the first wave, we had an increase in the hospitalization, mainly from our long-term care sectors. And also because at that time, we didn't know what we were dealing with. We didn't know, how to manage the complications arising from COVID. So in the first wave, we saw a huge influx of COVID cases coming in, and there was a high mortality happening around the COVID admissions. But now, as we know a lot more about this virus, and now that we have certain protective measures in place, like wearing the mask and the physical distancing, we've seen a decrease in the hospitalization. And the people now that are coming in are mainly people who have COVID infection, and they're having complications because of their underlying chronic conditions not being properly controlled. So again, we're not at overcapacity. Our ICUs are not overwhelmed. A lot of the COVID cases are mild, and they're being managed outpatient with conservative measures.
But what we're seeing right now is an increase in hospitalizations for non-COVID related cases, mainly because of delayed care for heart attacks and strokes, and we're seeing some advanced cancers coming through. So those are the type of hospitalizations that we're seeing right now. Okay, good to know. So thank you, Chris, again for that really informative and eye-opening presentation. Our deepest thank you on behalf of St. Ignatious Knanaya Jacobite Church and everyone else that's joined us here from around the world. I think we were able to do some justice in some small way to this topic, aging and sickness. There's a lot of things that we sort of wait till it's too late to think about, and so hopefully this week we sort of take time to self-reflect. And I'm really glad that we got this moment to listen and think about these topics today. And I'm also glad that we were more or less able to stick to time with 4 speakers, and really it's an accomplishment compared to our previous weeks. So again, thank you to all of the speakers, and I'd like to invite our Vicar of St. Ignatius Knanaya Jacobite Church to give the final vote of thanks. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ 7th സെമിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വിജയകരമായിട്ട്. ഇനി 3 സെമിനാറുകൾ കൂടി നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിളിൽ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. പകുതിയിലധികം ഏറ്റവും വിജയകരമായിട്ട് നമുക്ക് നടത്തുവാൻ സാധ്യമായി തീർന്നതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കിന്ന് 4 സ്പീക്കേഴ്സ് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സായി കടന്നു വന്ന റവറൻ മോൻസി വർഗീസ് അച്ഛൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ശ്രേയസ് ദീപക് ഗൗദർ, അതുപോലെ ശ്രീ ഷിനോബിസ് കറിയാൻ, അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ് വർഗീസ്. ഇവരുടെ 4 പേരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ടൊറന്റോ സെന്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ക്നാനായ ജാക്കോബൈറ്റ് ചർച്ചിന്റെ നാമത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ നാമത്തിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിലും ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ഒറ്റവാക്കിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സാറ്റർഡേയും എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. Thank you, Achan. And for the final blessing, I would like to invite Reverend Monsi Achan. Yes. Let's pray. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്ന നല്ല ഫെലോഷിപ്പിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും തന്ന എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കണം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമീൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, ഏകപുത്രന്റെ കൃപ, പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധം, കൂട്ടായ്മ നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോടുകൂടെ, ഇടവകളോടുകൂടെ, ഇടവക ജീവിതത്തോടുകൂടെ ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. Thank you to everyone. I just want to close with a quote, and it's by none other than Frank Lloyd Wright. He said, "The longer I live, the more beautiful life becomes." And let's try to keep it that way. Let's try to make sure that the longer we live, life becomes more beautiful, right? And so that means we have to be proactive and in trying to prevent and mitigate a lot of sicknesses. And hopefully, we understand the imperative need for that. Listening to the 4 speakers today, talking from their own various perspectives and areas of strengths. And see you all next week. Take care, be safe, and enjoy life. And if anybody has any feedback, again, I'll add that email address, meaningoflifefellowship@gmail.com. So stay in touch, and we'll see you all next week, and we'll release the flyer for the upcoming seminar very soon. Thank you to everyone. Take care. Bye.